ಚೇತನ್ ಸರ್ ಶುರು ಮಾಡದ? ಹಲೋ ಚೇತನ್ ಸರ್, ಹಲೋ ಸರ್ ಶುರು ಮಾಡದ? ನಾಟ್ ಆಡಿಬಲ್. ಎಸ್ ಸರ್. ಶುರು ಮಾಡಿದೆ ಸರ್. ಓಕೆ ಸರ್. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರಗಳು. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಇಂದಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪ್ರತಿಭಾ ಶೋಧ ಯೋಜನೆಯ 65ನೇ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಇಂದಿನ ಸಂಪನ್ಮೂಲಗಳಾದಂಥ ಚೇತನ್ ರವರನ್ನ ಈ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಮಾಲಿಕೆಗೆ ನಾನು ಬರಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಐ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಯು ಸರ್. ಗುಡ್ ಈವ್ನಿಂಗ್ ಸರ್. ನಮಸ್ತೆ. ಸೊ ಇಂದಿನ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಹಾಜರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಿತ್ರರು, ಸಹೋದ್ಯೋಗಿಗಳು, ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಹಾಗೂ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೂ ಕೂಡ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ, ನನ್ನ ಚೇತನ್ ಸರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಕಳೆದ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಕಿರು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಅವರು ಪ್ರಸ್ತುತವಾಗಿ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಮೈಸೂರು ಬೇಸ್ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ವೃತ್ತಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದು, ನಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಚೇತನ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ, ಓವರ್ ಟು ಯು ಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಸರ್. ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನಮ್ಮ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳ ಜೊತೆ ಅವರು ಕೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಮತ್ತು ಕೆಲವು ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮೂಲಕ ನಮಗೆ ಕೆಲವಾರು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ತಾವು ತಪ್ಪದೆ ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಕೂಡ ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ಆಗಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ತಾವೆಲ್ಲ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಓವರ್ ಟು ಯು ಸರ್. ಎಸ್ ಸರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. So, good evening, my dear students. So, last class we already discussed about the basic terminology related to complex compounds, like what are simple salts, then complex salts, double salts, difference between simple salts and then complex salts, definition of complex compound, complex ion, difference between complex ion like cationic, anionic and then neutral complex ion, ligands. In the ligands, based on the charge we classify the ligands like cationic ligands, anionic ligands and then neutral ligands. Based on the number of donor atoms donated to the central metal atom, they are classified into monodentate, bidentate as well as polydentate ligands, as well as coordination number. So today's sessions related to nomenclature as well as isomerism of complex compounds. Before going to the complex compounds, so that IUPAC nomenclature as well as isomerism, so let us discuss the few terminology, basic concepts related to the complex compounds. The first part is oxidation number of central metal atom. So what do you mean by oxidation number of central metal atom? For example, if you take a complex salt like cuprammonium sulfate, Cu NH3 4 SO4. So in this complex compound, so which one is the central metal atom? Anybody? So copper is a central metal atom. So in this central metal atom, you are finding the charge of the metal. When we are going to find the charge, removing the ligands
from the central metal atom with the shared pair of electrons. ಏನಂದ್ರೆ initially ligands copper metal ಗೆ bond ಆಗಿರುತ್ತೆ. So bond ಆಗಿರೋದನ್ನ ನಾವು ತೆಗೆದಾಗ with including the electron pairs some charge create on the complex salt. Create on the central metal of the complex salt. So based on the charge we can find that charge of the central metal atom. ಹೇಗೆ ಅದನ್ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡೋದು ಚಾರ್ಜ್ ಅನ್ನ? ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್. ಈಗ ಏನಿದೆ ಸರ್, ಕಾಪರ್ ಇದೆ, ದೆನ್ ಅಮೋನಿಯಾ ಇದೆ, ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ವಾಟ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಚಾರ್ಜ್, ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಫಸ್ಟ್ ಅದನ್ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಚಾರ್ಜ್ ನ ಬರೆಯಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಮತ್ತೆ ಯಾವುದು ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಚಾರ್ಜ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಸರ್? ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಯಾವುದು ಕ್ಯುಪ್ರಮೋನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್. ಸೊ ಈಗ ನನಗೆ which one is the central metal? ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಯಾವುದು? ಕಾಪರ್ is a central metal atom. So put x. ಇಲ್ಲಿ ನಾನು x ಅಂತ ತಗೊಳ್ತೀನಿ because I don't know the charge of that central metal. So the ligand ammonia. Ammonia is what type of ligand? Anybody? ಯಾರಾದರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ? Anybody? Ammonia is a neutral ligand. Ammonia is a neutral ligand. And the counter ion is a sulfate, anionic charge. So the charge of the sulfate ion is -2. Now in the given complex, so the total cations are exactly equal to anions. So that's why how to find out the oxidation state? ಹೇಗೆ find out ಮಾಡಬಹುದು? X, then ammonia 0 -2 equals 0. Right hand side ಅಲ್ಲಿ 0 ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. So x, the central metal is the value ಏನಾಗಿದೆ x ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ because I don't know the charge of the central metal atom. So that's why x ಇದು neutral ligand. So 0 ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 0 into 4 ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು. 0 ನೇ ಆಗುತ್ತೆ. So x -2 equals 0. So x equals +2. The oxidation state of copper, oxidation number of copper is +2. ಅದನ್ನ ನಾನು ರೋಮನ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. IUPAC nomenclature ಮಾಡುವಾಗ ರೋಮನ್ ಲೆಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. So likewise, one more example. If you take some bidentate ligand. Bidentate ligand ಅಂದ್ರೆ Cr C2O4 C2O4 3+. It is a complex ion. ಇಲ್ಲಿ counter ion ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? So ಈಗ ಇಲ್ಲಿ which one is the central metal atom in the complex salt? Chromium. So ಅದನ್ನ put X for the chromium. What type of ligand is there in the given complex? Oxalate ion. So oxalate structure ಏನು ಗೊತ್ತಿದೆ? It is a bidentate ligand COO minus. It is a bidentate ligand. So bidentate ligand ಆದ್ರಿಂದ so ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ? 3 bidentate ligand molecules ಇದೆ and the charge of the complex ion is 3+. So that's why ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು ಸರ್? Put X and then so it is a bidentate ligand -2 anionic bidentate ligand, monodentate ligand alla. So -2 into how many ligands are there? 3. So -2 into 3 equals, so right hand side alli 3 plus ಇದೆ. So that's why right hand side alli +3 ಬರುತ್ತೆ. +3. ಇಲ್ಲೇನು ನಾನು ಯಾಕೆ 3 plus ಬರ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ? Because total number of cations is exactly equal to anion. The entire complex ion 0 because it is a neutral ligand. So that's why ನಾನು ಈ ಕಡೆ right hand side ಅಲ್ಲಿ 0 ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ. So ಅದಕ್ಕೆ x -6 equals +3. So x equals sorry -3. This is a anionic ligand -3. So -3 plus 6 x equals +3. So oxidation state of chromium is +3.
One electron. So, what do you mean by oxidation number of central metal atom? It is a charge of the central metal atom. When we are going to find the charge, while take out the ligands from the central metal atom, including the electron pairs. So, we can know oxidation number of central metal atom. For example, if you take a neutral complex like tetracarbonate nickel, NiCO4. So which one is the central metal atom here? Anybody? Which one is the central metal atom? Nickel is a central metal atom. Carbon is a neutral ligand. So X0. So it is a neutral complex. X0. So the product X equals 0. So the oxidation state of a nickel is 0 here. So based on the ligand as well as a counter ion, we can easily find out the charge of the central metal atom. So first of all, you ಏನೇ ಚಾರ್ಜ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆ, ಅದು ಕ್ಯಾಟಯಾನಿಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್, anionic ligand, or it may be neutral ligand, ಅದನ್ನ find out ಮಾಡಿ. Then in that one, which one is, whether it is monodentate ligand or bidentate ligand, check ಮಾಡ್ಕೊಂಡು then whether it is a cationic complexes or anionic complexes, ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ನಾವು oxidation number of central metal ನ find out ಮಾಡ್ತೀವಿ. Clear? Right sir. Next, homoleptic and heteroleptic complexes. So the name itself, homo means what? Homo andre ಏನು sir? Same. Hetero means different. That means in a given complex compound, same type of ligand present in the complex compound are called as homoleptic complexes. For example, if you take K4 FeCl6, this is a coordination sphere. It is a complex ion. In this complex, iron is a central metal atom, ligand cyanide. So only one type of ligand present in the complex ion. So 6 cyanides ಇದೆ, ಒಂದೇ ತರ ಇದೆ. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ? Homoleptic complexes. So ಅದನ್ನ ಜನರಲಿ ತಗೊಂಡಾಗ M X ಅಂತ ತಗೋಬಹುದು ಸರ್. So X is similar type of ligand present in the complex. For example, one more FeCO5. So pentacarbonyl iron. So pentacarbonyl iron. So carbon is the same type of ligand present in the complex. So that's why it is a homoleptic complex. So ಅದೇ ತರ heteroleptic complex ಅಂದ್ರೆ ಏನು? Different types of ligands present in the complex ion. Give some example. For example, Pt NH3 twice Cl2. This is a heteroleptic complex because platinum is a central metal atom surrounded by different types of ligands. ಎರಡು ತರ ligands ಗಳು ಇದೆ. ಯಾವುದು? ಒಂದು ammonia, another one is chlorine. So that's why this is called as heteroleptic complexes. Taita, what's the main difference between homoleptic as well as heteroleptic complexes? Homoleptic complex andre similar type of ligands present in the complex compound. What do you mean by heteroleptic complexes? Different types of ligands present in the complex compound. The general form of heteroleptic complexes M metal X. Maybe take it as Y, maybe take it as Z. Both is more than one. So ಅದನ್ನ ನಾವೇಂತ ಕರೀತೀವಿ? Homoleptic as well as heteroleptic complexes. Right sir. Next, coordination polyhedron. Next concept is coordination polyhedron. ಏನು coordination polyhedron ಅಂದ್ರೆ? So simple sir, a spatial arrangement of ligands directly linked to the central metal atom to form a geometry,
to form a geometry. So ಇದೊಂದು geometry ಹೇಳ್ಬೋದಾ ಅಲ್ವಾ ಸರ್ ಇದೊಂದು geometry. Next ಇದೊಂದು ಏನು geometry ಇದೆ. So ಅದೇ ತರ ನಮ್ಮ complex compounds ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ there are geometries, geometrical complexes ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಯಾವ geometry ಇದೆ? For example, anybody ಹೇಳ್ಬೋದು ಯಾರಾದ್ರೂ ಹೇಳ್ತೀರಾ what type of geometry? The ligand is there. So what type of geometry this one? Anybody? This is octahedral geometry. Octahedral geometry. So central metal atom ಇದೆ, it's around 6 ligands. Octahedral shape ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. So octahedral geometry ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So one more ligand. So this is square planar geometry. This is anybody? Tetrahedral geometry. This is square pyramidal geometry. Square pyramidal geometry. This is trigonal bipyramidal geometry. So what do you mean by coordination polyhedron? Means spatial arrangement of ligands directly bonded to the central metal atom. Directly bonded to the central metal atom to form a shape. So ಅದು octahedral, square planar, tetrahedral, square pyramidal, trigonal, bipyramidal complexes ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್. So generally ನಾವು octahedral as well as square planar ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಜಾಸ್ತಿ ನಮಗೆ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಮತ್ತೆ octahedral shape ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. So ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಪಾಲಿಹೆಡ್ರಾನ್ ಅಂದ್ರೆ? So next is that. Next move on to nomenclature of organic compounds. Adalli before explaining the IUPAC nomenclature, octahedral, very good. Swati ji, very good. Octahedral shape, yes. Next is that. How to write the formula of the complex salts? ಹೇಗೆ ನಾವು ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬರೆಯೋದು? ಯಾಕೆ ಬೇಕಲ್ವಾ? ನೇಮ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಗೊತ್ತರೆ ಬರೀಬಹುದು. ಈಗ ಮನೇಲಿ ಏನೋ ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್, ಸಾಂಬಾರ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಏನಾದ್ರು ಐಟಮ್ಸ್ ಇರಬೇಕಲ್ವಾ? ಐಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ, ಏನೇನು ಐಟಮ್ಸ್ ಇಲ್ಲ ನಾನು ಮಾಡಕ್ ಹೋಗ್ತೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಆಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ನ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಹೌ ಟು ರೈಟ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್. ಹೇಗೆ? ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ you have to write cation first followed by anion. ಯಾವಾಗಲೂ cation ಅನ್ನು ಬರೆದು then followed by anion ಬರೀಲೇಬೇಕು ಕಂಪಲ್ಸರಿ. whether it is simple salt ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ double salt or it may be complex salt. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಇರಲಿ ಸರ್, ಫಸ್ಟ್ ಬರೆಯುವಾಗ cation ಅನ್ನು ಬರೀಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ anion. ಸೊ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಯಾರು acid radical basic radical ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್, write the formula of ಹೇಳಿದಲ್ಲ ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಮೋನಿಯಂ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಬರೆಯುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ClNH4 ಆಗುತ್ತಾ ಸರ್? ಖಂಡಿತವಾಗ್ಲೂ ಅಲ್ಲ, ರಾಂಗ್ ಇದೆ. ಸೊ ಯಾವಾಗಲೂ ನೀವು ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಅನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಆನಿಯಾನ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಸರ್? ಹೇಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡೋದು? whether it is cation, the cation it may be simple ion or it may be complex ion. whether it is a simple ion ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ complex ion ಇರಬಹುದು, you should name first cation. so ಹೇಗೆ? for example simple ಆಗಿದೆ ಸರ್, K4 FeCN6, right sir? ಇಲ್ಲಿ which one is a cation, which one is a anion complex? so K ಇದು positive charge, ಇದು entire complex is negative charge. so that's why first ನೀವು ಬರೆಯುವಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು complex salts ಕೊಟ್ಟಾಗ so first write the cation followed by anion. so ಈ ತರ ಬೇರೆ ಯಾವುದು ಕೊಟ್ಟರು ಸರ್? Cu NH3 4 SO4, right sir? ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀರಾ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ಇದು ಕೌಂಟರ್ ಆಯನ್, ಇದು ಕೌಂಟರ್ ಆಯನ್.
So this is positive charge and then this is negative charge. So ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ always write cation followed by anion. The cation, it may be simple or it may be complex ion. Clear? Right. Next, next one is how to write the complex compound. ಹೇಗೆ complex compound? Nothing but coordination sphere na ಹೇಗೆ ಬರೆಯಬೇಕು? Coordination sphere ಹೇಗೆ ಬರೆಯಬೇಕು? First, write the central metal atom followed by ligands with the alphabetical order with square bracket. For example, if you take K4 FeCN6, wow. So which one is a coordination sphere here? FeCN6 is a coordination sphere. So always while writing the complex compound, first write the central metal atom. Central metal atom iron. Next yadu cyanide ligand. So arrange if more than one type of ligands is there, you have to write in alphabetical order. For example, ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದೆ PT NH3 twice and then Cl2, right sir? ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಯಾವುದು ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ? A ಫಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. So that's why amine first, ammonia amine first ಬರ್ಕೊಂಡೆ. Next trimorine ಬರ್ಕೊಂಡೆ. So according to alphabetical order ಬರೀಬೇಕು. If it is polyatomic form ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ರೆ so ಅದನ್ನ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. Polyatomic means nitrogen ಮತ್ತೆ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಇದೆ. So that's why ನಾನು ಅದನ್ನ ಏನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡೆ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡೆ ಸರ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಮತ್ತೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯಾನ್ ಅನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. If it is bidentate ligand into, for example, ethane 1,2-diamine into ECH2 NH2 then CH2 NH2. So into ligand side nitrogen sir. Ethane 1,2-diamine na short form ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀಬಹುದು? En. So ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. Oxalate ಬರೆದ್ರೆ COO minus. So ಇದು ಕೂಡ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. Clear? If it is sir polyatomic or it may be polydentate ligands ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಅದನ್ನ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯಬೇಕು. It does not depends on the charge. While naming the ligands, you should arrange in the alphabetical order without any spaces between the different ligands with the square bracket. Clear? Right sir. Next, ಕೆಲವೊಂದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲಿ absence of counter ion ಇರಲ್ಲ ಸರ್ ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ, ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹ್ಯಾಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಹಾಗೆ ಬರ್ದೀವಿ, ಇದರ ಮೇಲೆ ಚಾರ್ಜ್ ಬರೆಯೋದಿಲ್ಲ. ಇಫ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಈ K4 ಅನ್ನೋದು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಸೊ ಹಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಬ್ರಾಕೆಟ್ ಬರೆದು ಸೊ ಮೇಲ್ಗಡೆ 4 ಮೈನಸ್, ಬಿಕಾಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ K4 ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ ಬರ್ದಿಲ್ಲ. ಸೊ ಬರ್ದೇ ಇರೋ ಕಾರಣ ಸೊ ರೈಟ್ ದ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಸ್ಫಿಯರ್. If it is counter ion is absent, so square bracket ಹಾಕಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಂಬರ್ ಬರೀಬೇಕು. ಎಷ್ಟು K4 ಆದ್ರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ 4 ಮೈನಸ್ ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದ್ರೂ K3 ಇತ್ತು ಅನ್ಕೋಪ, ಅದು K3 FeCN6 ಇದೆ ಕಾಂಪೌಂಡ್, ಬಿಕಾಸ್ ಐರನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟಿಂಗ್ +2 as well as +3 ಸ್ಟೇಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೋಪ, ಸೊ ಹಾಗೆ ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಿ 3 ಮೈನಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಅದೇ ತರ one more example, if you take Cu NH3 SO4, it's a complex compound ಅನ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Cu NH3 4 SO4. so ಈಗ ನಾನು counter ion ತೆಗಿತೀನಿ, remove the counter ion. so ಈಗ how to write the formula of the complex? ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು? SO4 is a ಏನು ಸರ್ 2 minus charge anion, so ಬೇರೆ -2, so ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ 2 plus ಅಂತ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ 2 ಮೈನಸ್ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ಲ, so that's why 2 plus ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ. ಕ್ಲಿಯರ್? so ಏನು ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ how to write the formula of the complex salt? first to write the cation followed by anion. The cation it may be simple or complex ion. so next step, naming of the complex compound. ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು naming of the complex? ಹೇಗೆ ಬರೆಯೋದು? right, how to write the complex compound? first write the central metal atom followed by ligands with the alphabetical order in a closed bracket.
Okay, if polyatomic ligands are present, should be written in a bracket. Next, if absence of counter ion in the complex compound, you should mention the charge of the complex ion. It may be positive charge or it may be negative charge. ಆ ಬೇಸಿಸ್ ಮೇಲೆ ಗೊತ್ತಾದ್ರೆ ನೀವು IUPAC nomenclature ನ ಆರಾಮಾಗಿ ಏನು ಸರ್ ಬರೀಬಹುದು. ಸರ್ ಏನಕ್ಕೆ ಬರೀಬೇಕು, ಏನಕ್ಕೋಸ್ಕರ? ಈಗ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಸರ್, IUPAC nomenclature ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದೇ ತರ ಇನ್ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು? ಅದರಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ? ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾ ಸರ್, ಬೇಡವಾ ಸರ್? ಈಗ ನೀವೇ ಎಲ್ಲಿ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಏನು ಬೇಸಿಕ್ ರಾಡಿಕಲ್ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಒಂದು 3 ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಬರ್ತಾರೆ ಸರ್, ಏನೋ ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಕೆಲವು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಇರುವಂತ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಬಂದು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀಯಪ್ಪ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ನಾನು ಬೇಸಿಕ್ ರಾಡಿಕಲ್ ಅಮೋನಿಯಂ ರಾಡಿಕಲ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಕೇಳಿ. ರೈಟ್ ಸರ್, ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಏನ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಹಾಕ್ಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಂದು ನೆಸ್ಲಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತಾನೆ. ಎಸ್, ಅವನ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಬರ್ತಾನೆ ನೆಸ್ಲಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಕಣ, ಅದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಣ ಅಂತ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಇರ್ತಾನೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಎ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್, ದಟ್ ಇಸ್ ಏನು ಸರ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಅಯೋಡೈಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸೊ ಹಂಗಂದ್ರೆ ಏನು ಸರ್, ಒಬ್ಬ ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂದು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್, ಮೊದಲೇ ಸಾಲ್ಟ್ ಅನಾಲಿಸಿಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬೇಸಿಕ್ ರಾಡಿಕಲ್ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ತುಂಬಾ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗಿದ್ದಾನೆ. ಸೊ ಅವನು ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಕೊಡು ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಅವನು ನೆಸ್ಲಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಇನ್ನೊಬ್ಬ ನೆಸ್ಲಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಲ್ಲ ಕಣ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ತಗೊಳ್ಳೋ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ. ಅದು ಬೇಡ ಅಂತ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ, ಅದು ಅಲ್ಲ ಕಣ, ಯಾವುದು ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಮರ್ಕ್ಯುರಿ ಅಯೋಡೈಡ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾನೆ ಸರ್. ಸೊ ಆಗ ವಿಚ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಕರೆಕ್ಟ್? ಅವ್ರು 3 ಜನ ಏನ್ ನೇಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅದು 3 ಕೂಡ ಕರೆಕ್ಟ್ ಸರ್. ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು IUPAC ನೇಮ್? ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಏನು ಸರ್, ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಏನು ಟೆಟ್ರಾ ಅಯೋಡಿಡೋ ಮರ್ಕ್ಯುರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸರ್. ರೈಟ್ ಸರ್, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಆಗಿ ಒಂದು ನೇಮ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತೀವಿ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್. ಸೊ ಆ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದಟ್ ವಾಟ್ IUPAC nomenclature, ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದು ಎಲ್ಲೇ ಹೋದ್ರು, ವೆದರ್ ನೀವು ಮೈಸೂರಲ್ಲೇ ನೇಮ್ ಮಾಡಿ, ಬೇಡ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರಲ್ಲೇ ನೇಮ್ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕರೆಕ್ಟ್ ರೂಲ್ ನ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ರೈಟ್ ಸರ್, ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ? ಫಸ್ಟ್ ರೂಲ್ ಏನದು? ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ನಾನು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಫಸ್ಟ್ ರೈಟ್ ದ ಕ್ಯಾಟಯಾನಿಕ್ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಆಯೋನಿಕ್ ಸ್ಪೀಸಿಸ್ ನ ತಗೋಬೇಕು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಿದಂಗೆ K4 Fe CN6 ಅಂತ ತಗೊಂಡೆ. ಇದಕ್ಕೆ ನೇಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು? ವಿಚ್ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವ್ದು ಹೇಳಬೇಕು? ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ. ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಹೇಳಲೇಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ನೀವು ಹೇಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆಯುವಾಗ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ನ ಬರೀತೀರಾ, ನೇಮ್ ಮಾಡುವಾಗಲೂ ಅಷ್ಟೇ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ನ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ತದನಂತರ ಆನಿಯಾನ್ ನ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಆಲ್ವೇಸ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ನ ನೇಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ದಿ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ complex ion. First write name the cationic complex. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? potassium ನ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಇದೆ, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಇದೆ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದೇ ತರ ಒನ್ ಮೋರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ Cu NH3 4 SO4. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಎನಿಬಡಿ ಯಾರು ಹೇಳ್ತೀರಾ ಸರ್? ಇದು ಪಾಸಿಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಇದು ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್. ಸೊ ಅಂದಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ, ಆಮೇಲೆ ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಎರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್? Potassium is a counter ion. Potassium is a positive charge species, so that's why I want to name first. Then complex ion the name. Here, sulfate ion is a counter ion, but it is a negative charge, so that's why you have to name complex ion first. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ರೈಟ್ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡೋದು ಆಮೇಲೆ ನೋಡೋಣ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೇಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯಾನ್ ಹೇಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡೋದು? ಇಲ್ಲಿ naming of complex ion. ಹೇಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡೋದು? naming of complex ion ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್. as usual FeCN4 CN6 4 minus. yes sir. ಇದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯಾನ್, ಚಾರ್ಜ್ ಬರ್ದಿಲ್ಲ ಸರ್, K4 ಇದ್ರೆ ಅದು ತಗೊಳ್ಳದೆ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯಾನ್. ಫಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡೋದು? ಇಲ್ಲಿ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ and then central metal atom. So you ಬರೆಯುವಾಗ you have to write first central metal atom, but while naming the complex ion, first name the ligand with the alphabetical order. So ಇಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? cyanide ಇದೆ. So that's why ನಾನು first cyanide ನ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. cyanide ನ ನೇಮ್ ಮಾಡಿ ತದನಂತರ ಮೆಟಲ್ ನ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So
Previously what did we while writing the complex compound formula? First write the central metal atom, then ligands ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ. While naming the complex compound, first name the ligand with the alphabetical order, followed by central metal atom with the oxidation state, oxidation number. Clear? ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದೆ? First you have to name the ligand. ಯಾವುದು? cyanide, ಆಮೇಲೆ iron ನ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಈಗ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಸರ್. ಯಾವುದು ಸರ್? One more example. If you take CO, NH3 and then Cl2, yes sir, Br2 and then Cl2, Cl, yes sir. ಈಗ ಏನು ಮಾಡಬಹುದು? ಫಸ್ಟ್ ಯಾವುದು ನೋಡ್ತೀರಾ? ಅಮೈನ್ ಇದೆ, ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಇದೆ, ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುವಾಗ ಯಾವುದು which one is alphabetical order ಪ್ರಕಾರ ಬರುವುದು? ಅಮೈನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಅಮೈನ್ ಅನ್ನು ನೇಮ್ ಮಾಡಿ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರೋಮೈಡ್ ಅನ್ನು ನೇಮ್ ಮಾಡಿ, ಆಮೇಲೆ ಕ್ಲೋರೈಡ್, then followed by central metal atom. ಕ್ಲಿಯರ್? ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನು ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, then central metal atom ಗೆ ಬರಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನೇಮ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಗೆ ಸರ್? ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನೇಮ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಇನ್ನು ಕೂಡ there are different types of ligands based on the charge. Cationic ligands, anionic ligands as well as neutral ligands ಇದೆ. ಅದೇ ತರ monodentate ligand, bidentate ligand, polydentate ligand. ಹೇಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡೋದು? For example, if it is anionic ligand and ionic ligands ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ, if it is anionic ligands, counter ionic ಗೆ ಬೇರೆ ತರ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು and then ligand site ಗೆ ಬೇರೆ ತರ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹೇಗೆ ಸರ್? If it is chlorine ಇದ್ದರೆ, so counter ion ಅನ್ನು chloride ಅಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ends with id, chloride. If it is the chloride ion act as a ligand, if the chloride species act as a ligand, so name it as chlorido, ends with ido. ಅದೇ ತರ Br minus bromide, bromide ends with bromido, bromido. Acetate, what is the formula symbol of acetate? Anybody? CH3CO minus. So ಇದನ್ನ acetate, 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 ಇದನ್ನ acetato, acetato ಅಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ನೇಮ್ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ anionic IDE ಅಥವಾ ADE ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. If it is that as a ligand, the name of the ligand especially for anionic species, IBO, chlorido, bromido, cyanido, hydroxido, hydroxo, ಕೆಲವು ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ಬುಕ್ hydroxo, cyano ಅಂತಾನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಸರ್. ರೈಟ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, if it is neutral ligands, if it is neutral ligands ಇದ್ದರೆ, in a given complex neutral ligands ಇದ್ರೆ, for example water ಇತ್ತು, ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೇಮ್ ಇದೆ ಸರ್ ಇದಕ್ಕೆ, water, aqua, name it as aqua. Next, NH3, amine. Anybody? ಹೇಳ್ತೀರಾ ಆನ್ಸರ್? amine. Next, carbon monoxide. Anybody? What is the special name for carbon monoxide? Carbon monoxide, carbonyl, carbonyl. Okay na? Yes. Next, nitrogen monoxide, nitrosyl ಅಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡಿ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಂದು ನೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ಆ ನೇಮ್ ಅನ್ನ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾಲೋ ಮಾಡಬೇಕು. ವಾಟರ್ ಅಂದ್ರೆ ವಾಟರ್ ಅಂತ ಬರೆಯಂಗಿಲ್ಲ, ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೆ. NH3 ಇದ್ರೆ ಅಮೋನಿಯಾ, ರಾಂಗ್, ಅಮೈನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕು. ಸೊ CO ಇದ್ರೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಮೊನಾಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಪಟ್ ಅಂತ ಬರೀಬೇಡಿ, ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್. NO ಇದ್ರೆ ನೈಟ್ರೋಸಿಲ್, ಪಿರಿಡಿನ್, ಪಿರಿಡಿನ್. Clear? Yes sir. Next, if it is cationic ligands, if it is cationic ligands, ಹೇಳಿದೆ ಮೊದಲೇ ಏನು ಸರ್? NH2, NH3 plus hydrazinium ion,
hydrazonium ion. IUM ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಬೇಕು ಸರ್, hydrazonium ion. Next, NO2 plus. Anybody? Nitronium ion. Nitronium ion. NO plus. Nitrosonium ion. Nitrosonium. So ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್. Anionic ligands ಇದ್ರೆ ends with IDO. If it is neutral ligand, special name ಇರುತ್ತೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ತಗೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ವಾಟರ್, ನೈಟ್ರೋಸಿಲ್ ಅಥವಾ aqua, ಅದನ್ನ aqua ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ವಾಟರ್ ಗೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ if it is cationic ligands, ends with IUM. ಸೊ ಅದನ್ನ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. Next, naming of the ligands ಆಯ್ತು, naming of the complex ಆಯ್ತು. Next, naming of the central metal atom. ಹೇಗೆ central metal atom ನ ನೇಮ್ ಮಾಡೋದು? For it is cationic complexes, cationic ಇರಬಹುದು, or it may be neutral complexes. Neutral complexes ಇದ್ದರೆ the central metal atom ನ ಹೇಗಿತ್ತು ಹಾಗೆ ಬರೆಯಿರಿ. For example, ಯಾವುದು ಸರ್? NiCO4 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟೆ ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. NiCO4, it is a neutral complex because CO ಅನ್ನೋದು neutral ligand, so that's why the given complex is neutral. So ಹೇಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ligands ನ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ? 4 ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಟೆಟ್ರಾ ಕಾರ್ಬೊನಿಲ್ ಜನ ಅವರು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ ಸರ್. tetracarbonyl nickel. Yes, nitrosyl. Very good. Tetracarbonyl nickel. Next, oxidation state ಇದು neutral complex. ನೀವು neutral ligand ಆದ್ರೆ neutral complex ಆದ್ರಿಂದ ಏನು ಬರಿಬೇಕು? 0 parenthesis ಅಲ್ಲಿ ಬರಿಬೇಕು ಸರ್. ಅದೇ ತರ one more example, if you take CuNH3 4SO4, ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದು? ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ಕ್ಯಾಟಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಯಾಕಂದ್ರೆ ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ, ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ನೆಗೆಟಿವ್ ಚಾರ್ಜ್, ಸೊ ಅದರಿಂದ +2 ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೇಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡೋದು ಸರ್ ಇದನ್ನ? ಆಸ್ ಯೂಶುವಲ್ ಹೇಳಕ್ಕಿಲ್ಲ, 4 NH3 ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆ, ಸೊ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? tetraamine. Anybody? Tetraamine. Central metal atom is copper. Yes, copper. Oxidation state ಏನು? ಇದು 0 ಆಗಿದೆ, ಇದು -2 ಆದ್ಮೇಲೆ ಇದು +2. ಮತ್ತೆ ಹೇಳಿದೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಗೆ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅದನ್ನ ಮುಖಾಂತರ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಾಪರ್ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಸಲ್ಫೇಟ್ ನ ನೇಮ್ ಆಸ್ ದಿ ಸಲ್ಫೇಟೋ ಅಲ್ಲ, ಇದನ್ನ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಏನಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಸಲ್ಫೇಟ್. So the IUPAC name of the given complex is tetraamine copper 2 sulfate. ಹಾಗಾದ್ರೆ anionic complex ಅಲ್ಲಿ ಏನು ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್, ಅದನ್ನ ಯಾವಾಗಲೂ ends with ATE ಅಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಯಾವುದು ಸರ್? ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ, ರೆಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಕಥೆ ಹೇಳಿದ್ನಲ್ಲ ಸರ್, ಅದನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್. K2Hg I4. Yes sir, I4. ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೇಳಿದ್ರಲ್ಲ ಈ ತರ ಆಗುತ್ತೆ, ಕೆಟಲ್ಸ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? This is a restless reagent, it is a complex salt. ಹೇಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? Which one is a counter ion? Potassium is a counter ion, positive charge, ಇದು negative charge, ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಈಗ ಏನ್ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಫಸ್ಟ್ ನೇಮ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಮೊದಲೇ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಅನ್ನು ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು ಫಸ್ಟ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಎರಡಿದೆ, ಸೊ ಡೈ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅನ್ನು ತಗೋಬೇಕಾ? ಖಂಡಿತ ತಗೋಬೇಡಿ. K1 ಇರಲಿ, 2 ಇರಲಿ, 3 ಇರಲಿ, 4 ಇರಲಿ, ಎಷ್ಟಾದ್ರೂ ಇರಲಿ, ಸೊ ನೇಮ್ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ ಅಷ್ಟೇ, ಓಕೆನಾ? ಪೊಟ್ಯಾಷಿಯಂ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ನೇಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಹೇಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಎಷ್ಟಿದೆ? 4 ಇದೆ. ಸೊ 4 ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಎನಿಬಡಿ? ಟೆಟ್ರಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಅಯೋಡಿಡೋ ಅಥವಾ ಅಯೋಡಿಡೋ. ಸಿಲ್ವರ್ ಇದೆ ಸರ್, ಸೊ ಏನು ಸಾರಿ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಇದೆ. ಸೊ ಮರ್ಕ್ಯೂರಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು? ಮರ್ಕ್ಯೂರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಾ? ಇಲ್ಲ ಸರ್, ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಲ್ಯಾಟಿನ್ ನೇಮ್ ತಗೋಬೇಕು.
ಕೆಲವು ಕಾಂಪೌಂಡ್ ನ ಇದ್ದಾಗ ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ R8. The oxidation state ಏನು, this is -1, this is +2, so ಏನು ಬರುತ್ತೆ 2 ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸರ್? ಏನು ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್, if the given complex is anion, so the central metal atom ends with ATE. Platinum, platinate, platinum, platinate. Okay na? So next ಯಾವುದು ಇರಬಹುದು? ಸಿಲ್ವರ್, argentate, cobalt, cobaltate, iron, ferrate ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So ಕೊನೆಗೆ ನೀವು ends with what? Ends with what? ATE. If the given complex compound is anionic complex ಇದ್ರೆ ends with what? ATE. So ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಓವರ್ ಆಲ್ ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ಏನು? ಫಸ್ಟ್ ನಾಮಿನಿಕ್ಲೇಚರ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ಯಾಟಯಾನ್ ಅನ್ನು ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು, ದೆನ್ ಫಾಲೋಡ್ ಬೈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯಾನ್. ಸೊ ಈ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯಾನ್ ಅಲ್ಲಿ ಅರೇಂಜ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಅಯಾನ್ ಇನ್ ಆಲ್ಫಾಬೆಟಿಕಲ್ ಆರ್ಡರ್ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಕ್ಲಿಯರ್? ಇಫ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಏನು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಆದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೇಮ್ ಇರಬೇಕು ಸರ್. ಓಕೆನಾ? ರೈಟ್. If absence of any counter ion in the given molecule idre ಹೇಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡೋದು? ಹೇಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಸರ್? ಸೊ Fe4 ಅಂತ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಯಾವುದು ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಹೇಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡೋದು ಇಲ್ಲಿ? ಸೊ ಈಗ ನನ್ನ ಕೌಂಟರ್ ಅಯಾನ್ ಇದೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ವಿ. ಸೊ ಈಗ ಇದನ್ನ ಯಾವ ತರ ನೇಮ್ ಮಾಡೋದು? 6 ಸೈನೈಡ್ ಇದೆ. ಸೊ ಹೆಕ್ಸಾ cyanide. So 6 cyanide ಇದೆ, cyanide. So it is a anionic complex. So ironate ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. So ಏನಂತ ಹೇಳಬೇಕು? ಲ್ಯಾಟಿನ್ ವರ್ಡ್ ferrate. ಓಕೆನಾ? ferrate 3 ion ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ferrate 3 ion. So ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸರ್? ಇಲ್ಲಿ 2 ion ತಗೊಂಡ್ರೆ 3 ion ತಗೊಂಡ್ರೆ ಓಕೆ ಸರ್. ರೈಟ್ ಸರ್. ಸೊ hexacyanide ferrate 3 ion. ಸೊ K3 ಇರುತ್ತೆ. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಏನಾದರೂ K3 ಇದ್ರೆ ನಾವು ion ಬರ್ತಿರಲ್ಲ, ಬರೆಯಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ K3 ಕೌಂಟರ್ ion ಇಲ್ಲ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಮೈನಸ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನೀವು ಎಂಡ್ಸ್ ವಿತ್ ವಾಟ್? ion ಅಂತಾನೆ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು. hexacyanide ferrate 3 ion. ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಬಾಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನು ತಗೊಂಡ್ರೆ as usual ಅದೇ ತರ ಸರ್. Cu NH3 4 2+ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅಯಾನ್ ಇಲ್ಲದ ಕಾರಣ ನಾವು ಹೇಗೆ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಟೆಟ್ರಾ ಅಮೈನ್ ಕಾಪರೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳಂಗಿಲ್ಲ, because it is a cationic complex. So that's why copper. So ಏನು ಹೇಳಬೇಕು? ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 0 ಆದ್ರಿಂದ ಇದು +2. So 2 ion ಎಂಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಸರ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? So be careful sir. If it is ಏನು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಏನಾದರೂ ನಂಬರ್ ಇದ್ರೆ, ಅಂದ್ರೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ CH2NH2 ಅಂತ ಇತ್ತು ಅನ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. This is called as ethane 1,2 diamine ಅಲ್ವಾ? ethane 1,2 diamine ಇದು. ಸೊ ಈಗ 2 ಇಲ್ಲೇ ಇದೆ, ಪುನಃ ನಾವು ಡೈ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಆಗ if it is En2 ಇದ್ದಾಗ ethane 1,2 diamine ಡೈ ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಇದನ್ನ ನಾನು ಏನಂತ ಏನಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡಬೇಕು? ಬಿಸ್. ಅಂದ್ರೆ if the prefix itself ನಂಬರ್ ಇದ್ದರೆ ethane 1,2 2 ಅಲ್ಲಿ 1,2 ಇರೋದ್ರಿಂದ 2 as it is ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾನು ಡೈ ethane 1,2 diamine ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ En ಎರಡಿದ್ದಾಗ ಸೊ ಡೈ ethane 1,2 diamine ಅಂತ ಹೇಳಕ್ ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ನೇಮ್ ಇದೆ ಬಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. If it is En3 ಇದ್ರೆ so name it as tris. 4 ಇದ್ರೆ tetra
kiss. 5 ಇದ್ರೆ penta kiss ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್. ಅಂದ್ರೆ be careful. If it is monodentate ligand, as usual ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ prefix ಅಲ್ಲಿ ನಂಬರ್ ಇಲ್ಲ ಅಂದಾಗ, if it is 1 mono as it is, 2 ಇದ್ರೆ di, 3 ಇದ್ರೆ tri, 4 ಇದ್ರೆ tetra, 5 ಇದ್ರೆ penta. Likewise, if the prefix itself a number, so the name should be bis, tris and then tetracase ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್. ಸೊ ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಆ ಪ್ರಿಫಿಕ್ಸಸ್ ಇದ್ದಾಗ ನೀವು ದಿಸ್ ನ ನೇಮ್ ಮಾಡಿ. ಕ್ಲಿಯರ್ ಸರ್? ಎನಿ ಡೌಟ್ಸ್? Nomenclature ಅಲ್ಲಿ IUPAC nomenclature as well as writing the formula of the complex compounds. ಸೊ ಅದನ್ನ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ coming to isomerism. Isomerism of complex salts. In what are isomerism? Organic chemistry lu kuda study ಮಾಡ್ತೀವಿ. Isomerism illu kuda study ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಏನು ಸರ್ isomerism ಅಂದ್ರೆ? Compounds having same chemical formula but different in their arrangement of the atoms. Two or more compounds having same molecular formula but different in their arrangement. ಏನಾಗುತ್ತೆ by different in the arrangement? Physical and then chemical properties are different. Physical as well as chemical properties ಏನಿರಬಹುದು? Color ಇರಬಹುದು, or it may be color, melting point, boiling point, ಏನಾಗಿರಬಹುದು. ಕಲರ್ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಮತ್ತೆ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆಗಬಹುದು. So that's why isomerism ಅಂದ್ರೆ, isomerism means two or more compounds having same chemical formula but different in their arrangement of atoms. They are classified into two types. Mainly isomerisms are classified into two types. One is anybody ಗೊತ್ತಿದ್ಯಾ? Ionization isomerism, linkage isomerism, solvate isomerism, coordinate isomerism, ligand isomerism, polymerization isomerism, coordination position isomerism. Sir, ಏನು ಇಷ್ಟೊಂದಿದೆಯಲ್ಲ ಸರ್, ನಮ್ಮ ಮಾಡ್ಯೂಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟಿಲ್ಲ ಸರ್. ಸೊ we have to follow ionization, linkage, solvate and then coordinate. So higher classes ಅಲ್ಲಿ ligand, polymerization and then coordination position ನ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. So ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರೀಬಹುದು? Structural isomerism. This is structural isomerism. So ಏನು ಸರ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂದ್ರೆ? Based on the arrangement of ligand with respect to the central metal atom. What type of linkage, what type of bonding takes place between the metal atom to ligands? Adana structural isomerism anta kariyudu. So one more is stereo isomerism. ಏನು stereo isomerism ಅಂದ್ರೆ? Spatial arrangement, 3D arrangement, spatial arrangement of ligands with respect to the central metal atom. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು stereo, 3-dimensional arrangement ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. In that stereo isomerism there are two types. One is geometrical isomerism, another one is optical isomerism. Example ಕೇಳ್ತಾರೆ ಮಕ್ಕಳು, 2 marks ಖಂಡಿತ ಬರುತ್ತೆ. ಏನಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ? What are ionization isomerism? Give an example. ಅಥವಾ what are geometrical isomerism? Give an example. Geometrical isomerism is also called as cis and trans isomerism. ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. Optical isomerism is also called as enantiomerism ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಸರ್. enantiomerism. Now let us discuss one by one. What are ionization isomerism, linkage isomerism and solvate isomerism ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. Right.
So let us consider an example for ionization isomerism. Yes. For example, CO NH3 5 SO4 Cl. CO NH3 5 SO4 Br. What difference is there? What same idea? Obviously, sir. Here is a sulfate and then pentamine. Here sulfate. Sorry. So Br, sorry, Cl and then S4. Yes. CO NH35 SO4 Cl. CO NH35 Cl SO4. Here is a in the first complex sulfate ion act as a ligand, Cl act as a counter ion. Here, chloride ion is act as a ligand, sulfate ion it acts as a counter ion. So, two or more compounds having same chemical formula, but if you dissolve in the water or aqueous medium, it dissociates into different ions. Chloride ions ಬರುತ್ತೆ first ಅಲ್ಲಿ, second ಅಲ್ಲಿ sulfate ions ಬರುತ್ತೆ. So ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಇದನ್ನ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? CO NH3 5 SO4 plus at the Cl minus. ಇದನ್ನ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ CO NH35 Cl 2 plus SO4 2 minus. ಇದನ್ನ ಏನು ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸರ್? ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. ಈ ಅಯಾನ್ ನಮಗೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟೆಸ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಯು ಟ್ರೀಟ್ ವಿತ್ ದ ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ it gives rise to silver chloride precipitate AgCl precipitate ಬರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಇದನ್ನ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಬರಲ್ಲ. Because in here counter ion is Cl minus. So that's why by treating with the silver nitrate solution, it gives rise to a white precipitate of silver chloride. That indicates the presence of chloride ion. Here, if you treat with the silver nitrate solution, the reaction does not take place here. But our the react ಮಾಡಬೇಕು? Anybody? So reaction with what? Barium chloride solution. So barium chloride solution to the react ಮಾಡಿದಾಗ here also barium sulfate precipitate formation ಆಗುತ್ತೆ. So what are ionization isomerism? Ionization isomerism is a structural isomerism. Compounds having same chemical formula, but when it is dissolved in water, it dissociates into different ions. Exchange of ions between counter ion and then coordination sphere. Exchange of ion between coordination sphere and the counter ion. Those isomerism called as ionization isomerism. Because example Cl ಒಬ್ರೇನಾ Br ತಗೋಬಹುದು, ನೈಟ್ರೇಟ್ ತಗೋಬಹುದು, ಏನು ಓದ್ವಿ? ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಅಯಾನ್ಸ್. ಕ್ಲಿಯರ್? ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಏನು? ಇವೆರಡು ಕೂಡ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಒಂದು ರೆಡ್ ಇದ್ರೆ ಇನ್ನೊಂದು ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸೇಮ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಇರಬಹುದು, ಬಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಕಲರ್ ಏನಾಗಿದೆ? ಚೇಂಜ್ ಆಗಿದೆ ಸರ್. ಈ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಲರೇ ಬೇರೆ, ಈ ಸಾಲ್ಟ್ ಕಲರೇ ಬೇರೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಫಿಸಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Right sir. Next, coming to linkage isomerism. Linkage isomerism is also called as unpedanted type of nucleophiles are used in this isomerism. So you can again go unpedanted ligands are generally used in the linkage isomerism. Here sir, what are unpedanted ligands? So more than one ligand site. For example, metal bonded from XY. Here metal bonded from YZ. Andre ಏನಂತ? Here X atom donates a pair of electrons to the central metal atom. Here Y atom donates electrons to
the central metal atom. XY, YX both are same form, but liganding site ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಇದೆ. So that's why ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರೀಬಹುದು ambidentate ligand. Example ಈಗ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ತಗೊಂಡ್ರೆ for example NO2. So ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ nitrogen donate a pair of electrons to the central metal atom. Oxygen donate elegance to the central metal atom. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನು ಹೇಳ್ಬೋದು? So NO2 ಅಲ್ಲಿ if it is nitrogen is donated electrons to the central metal atom, so name it as nitrito N. ONO. If oxygen donates an electrons to the central metal atom, so name it as nitrito O anta ಕರೀತೀವಿ. Likewise, cyanide, if it is carbon donated electrons to the central metal atom, name it as cyanido. Name it as cyanido. Again, N, nitrogen donates electrons to the central metal atom, isocyanido. Likewise, sulfur, SCN, if sulfur donated electrons to the central metal atom, thiocyanido. NCS, nitrogen donated electrons to the central metal atom, isothiocyanidо. So andre artha sir, if the given ligand is ambidentate, so the liganding site is different in the complex compounds, adanna navenanta karibodu linkage isomerism. So what are linkage isomerism? These are structural isomerism having same chemical formula but different ligand site donated electrons to the central metal atom. Different ligand site donated to the central metal atom. So ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಕರೀತೀವಿ linkage isomerism ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಸರ್. ಇದು preferably for ambidentate type of ligands ಮಾತ್ರ. ಈಗ ಕ್ಲೋರೋ ಆಗಲ್ಲ, ಬ್ರೋಮೋ ಆಗಲ್ಲ. So ಅದನ್ನ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ. Right sir. Next type is hydrated isomerism. Hydrated isomerism is also called as or solvated. ಅದನ್ನು ಕೂಡ ಕರೀತಾರೆ solvated isomerism. Example ತಗೊಳ್ಳೋಣ ಸರ್. COCl3H2O6 hexa aqua chloro cobalt complex salts. So ಇದನ್ನ ನಾನು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗಬಹುದು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಸಾಲ್ಟ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ CO H2O6 then Cl3 CO H2O5 Cl2 dot H2O CO H2O4 Cl2 Cl2H2. So what's the main difference between these three complexes? Anybody? So hexa aqua cobalt chloride, here penta aqua chlorido cobalt chloride hydrate complex, tetra aqua dichlorido cobalt chloride dihydrated ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್. So all these complexes have same molecular formula, ಏನು ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಬಟ್ ಏನಿದೆ ಡಿಫರೆನ್ಸ್? here 6 water molecules act as a ligand, here 5 water molecules act as a ligand, here 4 water molecules act as a ligands. ಅಂದ್ರೆ hydrated isomerism ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್. It is a type of structural isomerism having compounds having same chemical formula but different water molecules act as a ligand in a complex compound. And different water molecules act as a ligand. ಹೇಗೆ ಸರ್ ಇದನ್ನ ನೀವು ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ
ಏನಾಗಬಹುದು ಎನಿಬಡಿ ಯಾರಾದರೂ ಆನ್ಸರ್ ಹೇಳ್ತೀರಾ ಹೇಗೆ ಡಿಸೋಸಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು CO H2O 6 3 plus and then 3Cl minus 3Cl 3 chloride ions ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ನೀವು ಸಿಲ್ವರ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದ್ರೆ AgNO3 so 3 AgCl gets precipitated so 3 plus 1 4 ions formation ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ 3 chloride ions ಮತ್ತೆ 4 plus ಇದೊಂದು ion 4 ions ರಿಲೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಸರ್ ಇದೊಂದು ಕಲರ್ ಸರ್ ಏನ್ ಕಲರ್ ಇದೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ violet color actually 6 water molecules act as a ligands in this complex the color of the complex salt is violet if it is 5 water molecules act as a ligand so the color of the complex is green if 4 water molecules act as a ligand it is dark green ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ಹೇಗೆ ನೋಡಿ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಇದೆ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ನೀವು ತೆಗೆದಾಕ್ಬಿಟ್ರೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅದ್ರ ಕಲರ್ ಎಲ್ಲ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇದು ವೈಲೆಟ್ ಕಲರ್ ಇದು ಗ್ರೀನ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಡಾರ್ಕ್ ಗ್ರೀನ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು 3 ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಯಾನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಎನಿಬಡಿ CO H2O 5Cl plus 2Cl minus only 2 chloride ions get precipitated here. How many ions are obtained after dissociation? Only 3 ions. ಇದೊಂದು ಮತ್ತೆ ಇದು. So example C will get that if it is water molecule could dissociate out how many number of ions are obtained during the reaction during dissociation ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸರ್ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ions dissociate ಆದ್ರೆ ಒಳಗಡೆ ಒಂದೇ ಒಂದು ions ಇದೆ. So that's why CO H2O 4 Cl2 plus Cl minus. Here 3 chloride ions get the precipitator. Here 2 chloride ions get precipitated. Here only 1 chloride ion get precipitated. So in the total number of ions is 3 plus 1 4 ions. Here 2 plus 1 3 ions. Here 1 plus 1 2 ions. So what are hydrated isomerism? What are hydrated isomerism? It is a type of structural isomerism having same chemical formula but what different water molecules act as a ligand. Last one sir, coordination isomerism. Coordination isomerism. Coordination isomerism. Let us consider an example CO NH3 6 and then CO Cl6 Cr. Yes. The hexa amine cobalt. This one is hexa cyanide chromium ion. So ಇದನ್ನ ಇನ್ನೊಂದು ರೀತಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ Cr NH3 6 and then Cr CO Cl6. So what is the difference now sir? What difference ಆಗ್ತಾ ಇದೆ CO NH3 6 Cr Cl6 here Cr NH3 6 and then CO Cl6 here the exchange of what ligands with respect to the coordination sphere. So cyanide ligand ಮತ್ತೆ ammonia ligand interchange ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. So compounds having same molecular formula but different in their exchange of ligands with respect to the coordination sphere. Exchange of ligand with respect to the coordination sphere is called as coordination isomerism. ನೋಡಿ ಬೇಕಾ ಇಲ್ಲಿ ಕೋಬಲ್ಟ್ ಕ್ಯಾಲ್ಕುಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಇದು ಕೆಮಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಸೇಮ್ ಬಟ್ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿರುವಂತ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ದೇರ್ ಇಸ್ ಎನ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ಯಾಟಯಾನಿಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದು ಆನಯಾನಿಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಆನಯಾನಿಕ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ ಇದ್ದು ಕ್ಯಾಟಯಾನಿಕ್ because it is a neutral it is an it is a neutral it is an
So that's why exchange of what? Exchange of what? Ligands with respect to the coordination sphere. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ? Coordination isomerism. So exam ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಕೇಳಬಹುದು. Ionization isomerism ಕೇಳಬಹುದು ಅಥವಾ linkage isomerism or solvated isomerism or coordination isomerism. Ligands as well as polymerization, coordination, position isomerism ನಿಮಗೆ module ಅಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ. So any doubts? Any doubts? Exam ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ವಿತ್ an example ಇದ್ದೇ ಇರುತ್ತೆ. ಕೇರ್ಫುಲ್ ಆಗಿ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ stereo isomerism. ಮೊದಲೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ there are two types. Stereo isomerism ಅಲ್ಲಿ one is stereo isomerism. They are classified into two types. One is anybody geometrical isomerism. Another one is optical isomerism. ಏನು geometrical isomerism ಅಂದ್ರೆ generally heteroleptic complexes are used in the geometrical isomerism. Heteroleptic complexes ಇರಬೇಕು. So there are two types. ಯಾವುದು coordination number 4 ಇರೋದು acts as geometrical isomerism, and then coordination number 6 act as a geometrical isomerism. So coordination number 4 ಅಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾವ shape anybody square planar ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. Square planar complexes form geometrical isomerism. CN6 ಅಲ್ಲಿ ಯಾವುದು octahedral complexes act as geometrical isomerism. Tetrahedral ಆಗಲ್ಲ ಸರ್. ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ if coordination number 1 4 ಇದ್ರೂ ಕೂಡ tetrahedral complexes does not form geometrical isomerism. Why? ಯಾಕೆ? Anybody? ಯಾಕಾಗಲ್ಲ tetrahedral ಆಗಲ್ಲ? Because the ligands are present in the same position, identical positions ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ligands ಗಳು. So ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅದನ್ನ ನಾವು cis and trans isomerism ಆಗಿ ಬರೆಯಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. So the ligands are with respect to the central metal atom, ligands are placed in the same position. So ಅದರಿಂದ tetrahedral complexes are not studied under geometrical isomerism. Right sir? ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ square planar complex coordination number 4 ಇದ್ರೆ ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇರಬೇಕು? ಯಾವ ಟೈಪ್ ಇದೆ ಸರ್? ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್, ಮೆಟಲ್ A2 B2 ಟೈಪ್ ಇರಬಹುದು. ಅಂದ್ರೆ 4 ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್. A and B is a monodentate ligand. M A2 B2 type or M A2 B C type or M A B C D type ಇರುತ್ತೆ. So ಏನದು what do you mean by AB are the monodentate type sir. So ಇಲ್ಲಿ A2 B2 type ತಗೊಂಡ್ರೆ for example ಇದಾಗಲ್ಲ ಸರ್ M A4 type as well as M A3 B type or M AB3 type. ಇವು ಮೂರು ಕೂಡ it does not follows ಯಾವುದು does not follows geometrical isomerism because identical ligands ಇರುತ್ತೆ. So identical ligands ಇದ್ರೆ isomerism formation ಆಗಲ್ಲ. So ಅದರಿಂದ Ma2B2 A2BC as well as ABCD type isomerism ಆಗುತ್ತೆ. So ಹಾಗಾದ್ರೆ A2B2 type ಯಾವುದು? For example PT NH3 twice Cl2. So it is a monodentate ligand. So ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಬರೀಬಹುದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್? metal NH3 Cl NH3 Cl. So which one is cis and then which one is trans isomer? This one is cis isomer. This is trans isomer ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್. ಹೇಗೆ cis and trans isomer ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ವಿ? Similar type of ligands
are present on the adjacent side of the central metal atom. Surrounds the central metal atom. Similar type of ligands ಅಂದ್ರೆ NH3 NH3 ClCl. So ಎರಡು ಕೂಡ adjacent group ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. So this one is called as cis isomer. What are cis isomers ಅಂದ್ರೆ similar type of ligands are present on the adjacent side, ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಇದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ ಸೊ ಅದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರೀತೀವಿ cis isomer. ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಐಸೋಮರ್. ಯಾಕೆ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಐಸೋಮರ್? ಅಮೋನಿಯಾ ಆದಮೇಲೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ, ಅಮೋನಿಯಾ ಆದಮೇಲೆ ಏನಿದೆ ಕ್ಲೋರಿನ್ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ ಅಮೋನಿಯಾ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಸೊ ಆಪೋಸಿಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಇದನ್ನ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಐಸೋಮರ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಒಂದೇ ತರ ಅದನ್ನ ಹೇಳಿದಲ್ಲ MA4 ಆಗಲ್ಲ. ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ದಿಸ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಫಾಲೋಸ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್. ಅದೇ MA2BC ಟೈಪ್ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್. Cl ಬದಲು ಒಂದು Br ತಗೊಳ್ಳಿ, ಸಿಂಪಲ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ Br ತಗೊಳ್ಳಿ, ಮುಗೀತು. ಸೊ NH3 NH3 cis ಇಲ್ಲೇನಾಗುತ್ತೆ NH3 yes this is Br ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಷ್ಟೇ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಐಸೋಮರ್. ಸೊ MA2B2 ಟೈಪ್ ಆಗಬಹುದು ಅಥವಾ MA2BC ಟೈಪ್ ಕೂಡ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಸರ್? ಸಿಸ್ ಐಸೋಮರ್ as well as ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್. ಅದೇ ತರ ABCD ತಗೋಬಹುದು ಸರ್. ಒಂದನ್ನ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಮೂರು ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ನ ರೊಟೇಷನ್ ಮಾಡಿ. ಯಾವುದು ಸರ್? ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಯಾವುದು ತಗೊಳ್ತೀರಾ? PT NH3 ಒಂದು ತಗೊಳ್ತೀನಿ, then Br Cl and then pyridine. Yes, ನೋಡಿ all are monodated. ಅಮೋನಿಯಾ ತಗೊಂಡಿನಿ, Br Cl and then pyridine. ಅಮೋನಿಯಾನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಈ ಮೂರು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಬಟ್ these are ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಐಸೋಮೆರಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. 3 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಐಸೋಮೆರಿಸಮ್ ನ ಬರೀಬಹುದು, ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರೀಬಹುದು. ಒಂದನ್ನ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಈ ಮೂರು ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಸೊ ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಪ್ಲೇನರ್ ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಇದೆ? MA2B2 and then MA2BC type and then MABCD type ಇದೆ. ಸೊ ಅದೇ ತರ ಆಕ್ಟಾಯ್ಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳೋದು ಸರ್ ಯಾವುದು? M ಆಕ್ಟಾಯ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟಿರಬೇಕು ಸರ್? 6 ಇರಬೇಕಲ್ವಾ? MA4B2 type as well as MA3B3 type. MA4B2 4 monodated ligands ಕೊಡು. bidated ಇದೆ, bidated ತಗೊಂಡ್ರೆ symmetrical ligands ತಗೋಬೇಕು. A4B2 type, A3B3 type. ಸೊ ಎರಡು ಕೂಡ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ನಂಬರ್ 6 ಬರುತ್ತೆ. ಇದು ಆಕ್ಟಾಹೆಡ್ರಲ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ PT NH4 4 Cl2 ಪ್ಲಸ್ ion ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ NH3 4. ಇದಕ್ಕೆ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ PT NH3 thrice Cl3 ಅದೇ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತಗೋಬಹುದು. These are the examples of what? Examples of what? MA4B2 type and then MA3B3 type. So ಏನು ಬರೆಯೋದು? MA4B2 type ನ cis and trans isomerism ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಬರೀತೀರಾ? co-octahedral shape ಅಲ್ವಾ? Yes sir. Central metal atom ಯಾವುದು? Platinum. So NH3 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 Cl Cl. So ಇದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ? cis isomerism. So ಏನಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದನ್ನ? ನಾವು cis isomerism ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. So ಅದೇ ತರ ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಬರೀತೀರಾ? ಮೆಟಲ್ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಮೆಟಲ್ ಆಟಮ್ ಯಾವುದು? ಪ್ಲಾಟಿನಂ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಐಸೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. ಸೊ adjacent side ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಸಿಮಿಲರ್ atoms similar ligands are present in the same side, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು cis isomer ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ. opposite side ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರೀತೀವಿ? ಟ್ರಾನ್ಸ್ ಐಸೋಮರ್. this is MA4B2 type. ಸೊ ಅದೇ ತರ MA3B3 type ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಅದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಟೈಪ್. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಕೇಳ್ತಾರೆ FeCl
or meridional isomer. ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಸರ್. Facial nothing but cis isomer. Facial or meridional. For example, ಇದಕ್ಕೆ ಏನು ತಗೊಳ್ಳೋಣ? Platinum NH3 and then Cl3. ಅಥವಾ ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಕೋಬಾಲ್ಟ್ ಅನ್ನು ತಗೊಳ್ತೀನಿ. ಕೋಬಾಲ್ಟ್ yes NH3 NH3 NH3. So 3 chloride ions alva Cl Cl Cl. So ಏನಾಯಿತು? Similar side ಅಲ್ಲಿ NH3 molecules are present on the same side. Adjacent side ಅಲ್ಲಿ ಇದೆ with respect to the octahedron. So this isomer is called as facial isomer. Facial isomer ಅಂತ ಕರೀತೀವಿ ಸರ್. This isomer is called as facial. So meridional isomer ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಸರ್. ಈ ಕ್ಲೋರಿನ್ ನ ಈ NH ನ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಪೊಸಿಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಮೆರಿಡಿಯನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಈ ತರ ಬರೀತೀವಿ. What? So Cl NH3 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 Cl Cl. So ಇದನ್ನ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ? This isomer is called as meridional isomer. Meridian form ಅಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಈ meridional isomer is also called as trans isomer ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಹೇಳ್ತಾರೆ ಮೇಬಿ ಅದನ್ನ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಇದನ್ನ ಫೇಸಿಯಲ್ ಅನ್ನ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಇದು ಮೆರಿಡಿಯನ್ ರೀಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ನನಗೆ ಸಿಮಿಲರ್ ಟೈಪ್ ಆಫ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಸರ್. ಮಧ್ಯ ಒಂದು NH3 ಇದೆ. This is called as meridian. So any doubts? So ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಕಾಂಪ್ಲೆಕ್ಸ್ ಲೈಕ್ MA6 ಆಗೋದಿಲ್ಲ isomerism, as well as MA5X B ಟೈಪ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಯಾವುದು B5 ಟೈಪ್ ಈ isomerism ನ ಪಾಸಿಬಲ್. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಐಡೆಂಟಿಕಲ್ ಲಿಗ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ಅವರು ಸೇಮ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೋದ್ರಿಂದ it does not follows what octahedral complexes or geometrical isomerism formation. So any doubts? ಇಲ್ಲಿ coordination ಯಾವುದು ಸ್ಟೀರಿಯೋ isomerism ಅಲ್ಲಿ ಎರಡು ಟೈಪ್ ಬರುತ್ತೆ. So cis isomerism ಅಲ್ಲಿ coordination number 4 as well as coordination number 6. Coordination number 4 ಅಲ್ಲಿ square planar complex formation ಆಗುತ್ತೆ. Coordination number 6 ಅಲ್ಲಿ octahedral complex formation ಆಗುತ್ತೆ. So tetrahedral ಬರೋದಿಲ್ಲ because identical ligands are present in the same position. Identical position ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಬರೋದಿಲ್ಲ. So ಅದೇ ತರ bidentate ligands ಕೂಡ ಬರೀಬಹುದು. Symmetrical ligands ಇದ್ರೆ we can show cis and as well as trans isomerism ನ bidentate ligands ಅಲ್ಲಿ follow. Okay na? So any doubts? So ಇವತ್ತು ಏನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ? Start from oxidation state, oxidation number of the central metal atom, then difference between homoleptic as well as heteroleptic complexes. Next, coordination polyhedron. Next, how to write the formula of the complex salts. Next, IUPAC nomenclature of the complex salts. Next, type of isomerism only, structural isomerism and the stereo isomerism. In that structural isomerism, ionization isomerism, linkage isomerism, hydrated isomerism, coordination isomerism. In stereo isomerism only, geometrical isomerism nothing but cis and trans isomerism na discuss ಮಾಡಿ. ಅದರಲ್ಲಿ coordination number 4 as well as coordination number 6 complexes na study ಮಾಡಿ. Okay na? Any doubts? In nitrogen, which is the liganding site? Yes sir, Sanjana, nitrogen is a liganding site. In nitrogen is a liganding site. Okay, thank you.
ಸರ್ 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 ಉಮೇಶ್ ಸರ್ 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 1 minute ಸರ್. Okay, thank you, sir. Thank you, sir. I have delivered a very informative and insightful talk on IUPAC name and isomerism of complex compounds. ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ತಾವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವು ಇವತ್ತು ಭಾರಿ ಸರಳವಾಗಿ ಹಲವಾರು ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ತಿಳಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಸರ್. ಸೊ ಬಿಹಾಫ್ ಆಫ್ KST ಅಂಡ್ ಮೈಸೆಲ್ಫ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್. Thank you so much. ಸೊ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೇ, 4ನೇ ತಾರೀಕು ಮಂಡೇ ಸೋಮವಾರ ದಿನ ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ಉಪನ್ಯಾಸಕರಾದಂತಹ ಅತುಲ್ ಭಟ್ರ್ ಅವರು ಉಪನ್ಯಾಸ ನೀಡಲಿದ್ದು, ಎಂದಿನಂತೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಾಜರಾಗಬೇಕೆಂದು ವಿಜ್ಞಾನ ಮತ್ತು ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಅಕಾಡೆಮಿ ವತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ತಿಳಿಸುತ್ತಾ ಈ ಒಂದು ಉಪನ್ಯಾಸ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮುಗಿಸುತ್ತಿದ್ದೇವೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸರ್.